Okay. So the next one is it is about heat of reaction. You can I'll tell you about this also. Thermochemistry you can read only Hesla is there and you can calculate the heat of combustion, whatever it may be, heat of reaction, whatever it may be. Because it is very simple topic, okay? Because only some few students are there, okay. Okay, na? So what is heat of reaction? Heat of reaction and it is the amount of heat liberated or evolved. The amount of heat evolved or absorbed during a chemical reaction. Because in some chemical reactions, what will happen? Heat is absorbed by the reactants or heat is liberated by the reactants. So the amount of heat that is liberated or that is absorbed during the chemical reaction is called as heat of reaction. So depending upon this heat absorbed or liberated, again the chemical reactions are classified into two types. One, it is called as exothermic reactions, and the second one is endothermic reactions. The second one is called as endothermic reaction. So in these reactions, what will happen generally? Heat liberated. Heat is liberated by the reactants. You have to mention whether it is reactants or products. That is also very important. Complete a sentence. Okay, na? So these are the reactions in which heat is liberated by the reactants. By that way, the reactants will be converted into products. Like simple example, I am giving carbon plus oxygen gives carbon dioxide. During this reaction, delta H. It is minus 92 something, 92.2 kilocalorie of energy is liberated. Okay, na? And the second one is there is endothermic reactions, and these are the reactions in which heat is absorbed by the reactant molecules, like nitrogen plus oxygen gives nitric oxide. During this reaction, delta H is positive. Its value is 40.2 kilocalories something. 40.2 kilocalories something. We are writing delta H is negative and delta H is positive for the endothermic reaction. This is one of the very important points that you have to remember while writing spontaneity of the reaction in terms of enthalpy. Okay, na? So for any exothermic reaction, so what will happen here? I am saying, and in any chemical reaction, the heat changes will be expressed in terms of enthalpy, and also it will be expressed in terms of internal energy also. So in any chemical reaction, the heat changes will be expressed mainly in terms of enthalpy, and also it will be expressed in terms of internal energy. For example, if you take a chemical reaction like A gives B. A gives B. What is delta H? Delta H is equals to products minus final minus initial. The reaction process final minus initial and respond. What is the final here? It is HB minus HE. If it is delta U, it is UB minus UA, right? So for the exothermic reaction, see everybody, for the exothermic reaction, the reactants will have high energy than the products. In the exothermic, by that way only the reactant molecules liberate the heat energy and converts into products. That means here in the exothermic reaction always HEA, this one will have higher energy than this. If you take internal energy, UA is greater than. So when HA is greater than HB, and the initial final only. But delta H positive or negative? This is negative. Everybody. For that reason only, whenever you are writing the value for delta H for the exothermic reaction, you write minus. Minus because the reactants will have higher energy than the products. Delta H will get negative here. And also here delta U is also negative. Whereas for the endothermic reaction, so it is absorbing energy. It is absorbing energy.
Initial తక్కువగా ఉంటుంది, final ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి HB is greater than HE, or you can write it is UB is greater than UE. So automatically you can say delta H is positive and delta U is also positive. I'm keeping these equations in the box, so see that they are very important. So these things you have to remember for a chemical reaction in terms of enthalpy and in terms of internal energy. Okay. Okay, man, good to know. Right. One more thing is also there. I didn't give you that. Nara. Work done in the adiabatic process, because I have given the equation for the work done in the isothermal process, whereas work done in the adiabatic process, work done in an adiabatic process, because in adiabatic process always dou Q is 0 from FLT, and it's first law of thermodynamics. What is that? Du is equal to dou Q plus dou W. Dou Q is 0, therefore you can write du is equal to dou W. Du is equal to dou W. And what is du since? What is CV? CV is equal to du by dt. For the small changes, delta U by delta T and du by dt and when you take this dt to the left hand side, you can write the equation for this du. Therefore, du becomes how much here? CV into dt. To substitute the value here, what you will get? Dou W. Dou W is how much? CV into dt. Or for the large changes, this is for the small changes. For large changes, how you can write this equation? W is equal to CV into delta T. This is one of the very, very important equation, because they may ask you the problems based on this equation. If they give you the CV value in the problem and two temperatures values and how you will calculate the work done, simply use this equation, you can calculate what is the work done in this process. So what is W? W is equal to the CV into, it is the delta, right? So this is the other question. Delta T and T2 minus T. And substitute change, you can write the equation. One more equation is also there that you'll derive in the finally thermodynamics derive chestaru. That equation is one more equation. This is the first equation for the problems purpose. W is equal to NR by 1 minus gamma into delta. NR by 1 minus gamma into delta. Just you remember these equations. If they ask you about the problems based on these equations, you can use these equations and you can find out the values. Okay. So with this first law I have completed. I'm starting with the second law. Second law of thermodynamics. So before starting this, you have to know about two more new terms which are important for the study of the second law. So why it is needed to introduce second law? Though first law is the first law only surprise kada. And the second law introduce చేశారు అంటే ఇక్కడ చదువుతాము ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను ఎందుకంటే అక్కడ ఏం చెప్తుంది all the heat energy absorbed by a system will be completely converted into work. But ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది అంటే all the heat that is absorbed is not completely converted into work. Only a part of the absorbed heat will be converted into work. దాని గురించి సో మరి అక్కడ కంప్లీట్ గా చెప్పారు ఇక్కడేమో కొంచెమే అవుతుంది. So that is the difference between the first law and second law. నేను బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నాను, which are not important for the entrance purpose. The first one is it is spontaneous process. So spontaneous process and if a process occurs on its own, or if a process occurs without taking any external help, or if a process occurs on its own, అంటే సొంతంగా దాని మీద అదే జరిగింది అనుకోండి,
those processes are called as spontaneous process. Many processes you can say, like the first one is, you can take simple thing. One option is, you can take simple thing. There is water. Always water flows from uphills to downhills spontaneously without taking any external help. And if you take gas, always gas expands from high pressure region to the low pressure region spontaneously. And the third one is, if you take heat, always heat flows from hot body to cold body spontaneously. ఎప్పుడు కూడా ఏమి హెల్ప్ తీసుకోకుండా హీట్ ఏం చేస్తుంది అంటే హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి స్పాంటేనియస్ గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, అంటే షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. And these are the three best examples for this spontaneous process. And all this process, if you see, this process occurs without taking any external help. Okay, na? And these processes are occurring in the nature. In the nature, they are occurring. These three things. Therefore, you can say that a natural process, a naturally occurring any process, is a spontaneous process. Everybody have to remember that every natural process is a spontaneous process. Every naturally occurring process is a spontaneous process. And without taking any external help, these processes cannot be reversed. Without taking any external help, these processes cannot be reversed. Can you reverse this process? Like if you take water, water పై నుంచి కిందకి ఈజీగా పోతుంది, కానీ కింద నుంచి పైకి రావడానికి మనం ఏం చేయాలా? బోర్ వేయాలా, మీరు దానికి పంప పెట్టాలా, అవన్నీ పెడితేనే వాటర్ పైకి వస్తుంది. So without taking any external help, these processes cannot be reversed. That means you can say, when they are not reversed, you can say that each and every spontaneous process is a reversible process or irreversible process? Irreversible. So simply you can say that all the spontaneously occurring processes are called as the irreversible processes. Important one. Each and every spontaneous, this is very, very important one while discussing about the entropy. Okay, na? All the spontaneous, each and every spontaneous process is a naturally occurring process, and always that process is an irreversible process. This is called as the first different form of second law of thermodynamics, which says that always all the spontaneous processes are irreversible processes. All the spontaneous processes are irreversible processes. This is the first different form of second law of thermodynamics from the spontaneous process we have derived. And the second one is, it is heat engine. What is heat engine? Machine antam kada? It's a machine. A machine ఏం చేస్తుంది అంటే always it converts a part of the absorbed heat into work. It converts a part of the absorbed heat into work. Only a part of the absorbed heat into work. Listen carefully. So what will happen here during the conversion of heat into work? అది ఏం చేస్తుంది? Heat ni work లోకి convert చేస్తుంది. During the conversion of heat into work, what this heat engine will do? Simply I am drawing the structure, simple structure I am drawing, outlines. This is heat engine. Assume this is heat engine. So it consists of two reservoirs. One is at high temperature. This is called as high temperature reservoir. This is called as source. So a source and make mind this is at high temperature reservoir. And then it also consists of one more reservoir, that is low temperature. Low temperature reservoir, this is called as a sink. Always sink will be at low temperature. Okay, ఏమైతుంది? So during the conversion, heat engine tanlo unna heat ni work loki convert chestundi. So during that conversion, what this heat engine will do? Simply this heat engine, first of all, it absorbs some heat from the high temperature reservoir. That means it absorbs heat from the source. దేని నుంచి అబ్జార్బ్ చేస్తుంది? సోర్స్ నుంచి అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. After absorbing the heat, ఏం చేస్తుంది? It converts only a part of the absorbed heat into work. Only a part of the absorbed heat into work. Remaining heat will be there no in this heat engine. కొంచెమే work లో convert ఇంకా ఉంటుంది కదా heat engine లో. That heat will be transferred to the
low temperature reservoir. Okay, na? So always the source is at high temperature. You can take this andarki values gutundala. T2 and Rayagana came this is source temperature. Source is at a high temperature, T2 degrees centigrade. And always Q2 calorie and Putraga named Q2 and absorb heat and cold. Assume that here Q2 calorie of heat is absorbed from the source by this heating. Heating in absorb చేసింది Q2 అంటే మీరు ఎప్పుడు Q2 రాస్తున్నారు అంటే ఈ ఎఫిషియన్స్ లో కానీ మిగతా అన్నిట్లో Q2 రాస్తున్నారు అంటే ఏంటి అబ్జార్బ్ అయిన హీట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ సింక్ ఇస్ అట్ లో టెంపరేచర్ ఇది T1 degree centigrade అనుకో ఎంత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాము అంటే Q. ఈ 4 వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి 1 2 3 4 ఏ వాల్యూ రాసినా కూడా ఇమ్మీడియట్ గా మీకు మైండ్ లోకి రావాలా నేను Q1 అంటాను Q1 అనగానే మీకు ఏం రావాలా ఓ దట్ ఈస్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద సింక్. T1 అనగానే ఏంటి దట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సింక్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా రైట్ ఏం చేసింది హీటింగ్ అయినా ఇట్ అబ్జార్బ్డ్ Q2 calorie of heat. After absorbing this heat it converts only a part of the absorbed heat into work. The remaining heat, there is Q1 calorie of heat is transferred to the sink. Then, now I am asking you a simple question. What is the work done? In terms of heat, in terms of temperature. ikkade vachesindi meeku efficiency. Efficiency akkade vachesindi, no need of calculating all the things for the efficiency of the Carnot cycle. Right? What is W? In terms of heat. ఏమైంది Q2 minus Q. ఎందుకంటే Q2 ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని Q1 ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. ఆ రిమైనింగ్ హీట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే వర్క్ ఎంత అయింది అంటే Q2 minus Q1. Or in terms of temperature, everybody you have to remember these equations man. Without writing all those things for the Carnot cycle, directly you can write the efficiency of the heat engine. Okay, na? So this is the how the heat engine works, based on which operator it works, and this is the main thing that you will calculate for the heat engine. W is Q2 minus Q1 and W is T2 minus T1. That means here what happened? This heat engine is converted only a part of this heat engine. What it has done, it converted only a part of the absorbed heat into work, not all the heat that is absorbed by the heat engine. So this is called as the second law, second different form of second law of thermodynamics. ఏం చెప్తుంది సెకండ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్ అని చెప్తుంది అంటే no heat engine converts complete heat into work without taking any external help. If it takes some external help, all the heat will be converted into work. But without taking any external help, no heat engine converts complete heat into work. No heat engine converts complete heat into work. And that is called as second different form. First form ఏం చెప్తుంది all the spontaneous processes are irreversible processes అని చెప్తుంది. The heat engine లో వచ్చేసరికి ఏం చెప్తుంది according to this heat engine, no heat engine converts complete heat into work without taking any external help. This is the second one. And third one is always heat flows from hot body to cold body spontaneously, but without taking any external help. That will not, the heat will not flow from cold body to hot body. మళ్ళీ ఆ cold body heat తీసుకున్నప్పుడే ఆ cold నుంచి మళ్ళీ hot కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. So these are the main three things of main three different forms of second. One more thing is also there that we will discuss while discussing about the entropy, while calculating the entropy in the universe. Okay, na? That is also very important. So this is about second law. So now what I'll start with the Carnot cycle. Ade chepala. I'm not going to derive this equation. This is one of the biggest derivation. Because exam ki kuda important, but how you will derive the equation, I don't know. Because the class lo ayipote, it's okay. But you see, just in main points cheptanu. So this Carnot is a scientist. So what he did is he calculated the efficiency of the heat engine. What he calculated, adi guttu pettukondi. What he calculated efficiency of heat engine. So
So after calculating that efficiency, he proved that that efficiency depends only on temperature. Efficiency then may depend only on temperature may depend on. He proved it. Okay, na? So first thing he calculated efficiency of the heat engine. Finally, ఏం చేశాడు ఆ efficiency of the heat engine అనేది టెంపరేచర్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు సింపుల్ గా అడిగితే you can give the answer. Okay, na? Efficiency always depends only on the temperature. I'll tell you the features and ఒకవేళ అడిగితే features of this Carnot cycle are the heat engine. దేన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు? He calculated, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, he calculated efficiency of heat engine. HE heat engine ని క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. మరి ఏ హీట్ ఇంజిన్ యూజ్ చేశాడు to calculate the efficiency? That you have to know. Now what I am doing, I am telling you about the features of this heat engine used for this Carnot cycle. Okay, na? So heat engine ఏమంటుంది? Heat engine పెద్ద ఇంజిన్ లాగా ఉంటుంది అనుకున్నా. Simple thing. This consists of a cylinder like this. On monitor use చేస్తాం కదా, a cylinder like this. In this 1 mole of ideal gas will be taken. Ideal gas will be taken and it is closed by a piston like this. This is called as heat engine. What is that heat engine? It is a cylinder which is consisting of 1 mole of ideal gas and closed by a piston. When you see the features of this heat engine, all the changes that is taking place in this heat engine, he considered that the changes are taking place reversibly. These are all assumptions only. This is hypothetical heat engine. He took direct prepare chesi cheyaledu. Hypothetically he calculated all this. Hypothetical and imaginary, not proved one. Okay, na? Not real one. Okay, reversible and malli unreal. Right. So what he considered that all the changes are taking place reversibly. This is the first one. And the second one, except bottom. The bottom tappa, the rest of the parts of this cylinder are completely insulated like this. అంటే ఒక బాటమ్ తప్ప మిగిలిన అన్ని పార్ట్స్ కూడా ఇన్సులేట్ చేయబడి ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏమైతుంది? దిస్ ఈజ్ a system and these are surroundings. So the heat will be exchanged between this system and the surroundings through this bottom only. ఏమైనా heat exchange కావాలి అంటే between the system and the surroundings, it occurs only through the bottom. ఎందుకంటే ఒక బాటమ్ మాత్రమే మనకి అది ఇన్సులేట్ చేయదు, మిగిలిన అన్ని కూడా ఇన్సులేట్ చేయబడ్డాయి. ఎందుకంటే మనకి హీట్ అబ్జార్బ్ చేసినప్పుడే మనకి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, హీట్ లిబరేట్ చేసినప్పుడే కంప్రెస్ అవుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఎక్సెప్ట్ బాటమ్, the rest of the parts of the cylinder are completely insulated so that the heat will be exchanged between the system and the surroundings through that bottom only. This is the second point. And in this heat engine, 2 operations will be carried out. 2 operations. One is isothermal operation and the second one is adiabatic operation. And one more thing I forgot, this heat engine always it consists of 2 reservoirs. One is a source and the second one is a sink. దీనికి 2 reservoirs ఉంటాయి, ఒకటి source ఇంకొకటి sink. Like I told you, in the heat engine, the same thing here. So in these 2 operations are carried out. One is isothermal operation and the second one is adiabatic operation. So this for the isothermal operation, ఈ operation రావాలి అంటే, ఈ process రావాలి అంటే, what we have to do is this cylinder should be placed in the source or in the sink. ఏం కావాలా? In order to occur this isothermal operation or this process, this heat engine must be placed in the source or sink. Source లో పెట్టినప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, సింక్ లో పెట్టినప్పుడు కంప్రెస్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే ఆల్వేస్ దిస్ సోర్స్ ఆర్ సింక్ యాక్ట్స్ లైక్ థర్మోస్టాట్ డబ్బా లాగా ఉంటుంది. It maintains, our source or sink always maintains constant temperature. Therefore, so if the temperature is kept constant, that process is called as isothermal operation. So గుర్తుపెట్టుకోవాలా, ఈ ఆపరేషన్ రావాలి అంటే, isothermal రావాలి అంటే, I have to keep that, that means here this cylinder should be placed in the source or in the sink.
Okay, na? And for the adiabatic operation, ade adiabatic operation రావాలి అంటే complete గా అది insulate అయి ఉండాలి. Means the bottom should be insulated. So that the complete system is insulated. There should not be any exchange of heat between the system and the surroundings. Therefore, that operation is called as adiabatic operation. If it takes, if it uses internal energy, expands. If the internal energy increases, automatically the gas undergoes compression. Okay, na? So like this, the operations occurs in the heat engine, or you can say in the Carnot cycle. So when you each and every cycle, a complete Carnot cycle, a complete cycle consists of 4 operations. What are those things? One is called as isothermal, because changes are taking place reversible, isothermal reversible expansion. The second one, adiabatic reversible expansion. And the third one is isothermal reversible compression. And the fourth one is adiabatic reversible compression. So a complete Carnot cycle consists of how many? 4 sub-operations. When you plot the graph, interesting one. So when you plot the graph, pressure versus volume. Pressure versus volume of these 4 operations, it gives a complete Carnot cycle like this. This is A, B, C, D. The process goes like this, from A to B, B to C, and C to D. This AB curve explains about the first one, isothermal reversible expansion. This is adiabatic reversible expansion. This is CD curve explains about the isothermal reversible compression, and this DA curve. This DA curve explains about the adiabatic reversible compression. So using these 4 processes, you'll calculate 4 work done. At the process, what you'll calculate the work done. Then finally, you'll calculate the efficiency. And that efficiency is nothing but efficiency is equals to, it is represented by symbol Newton. Then Newton under Newton is how much? It is, you'll get the equation as T2 minus T1 by T2. Prove chesina? Efficiency depends only on temperature. Okay, na? One more equation is also there. You remember that equation in terms of W by Q2. W by Q2 nunchi manaki equation vastundi. Then one more equation is also there. What is W? It is Q2 minus Q1 by Q2. So 3 equations are there for the efficiency. 3 equations are there for the efficiency to calculate. One is T2 minus T1 by T2, W by Q2, and the third one is this Q2 minus Q1 by Q2. Okay, that means here, since as you know that any heat engine, it is not converting complete heat into work. Only a part of the absorbed heat is converted into work. So that means any heat engine, for any heat engine, efficiency is not equal to 100% or 1. Percentage cancel అయితే 1 వస్తుంది. Always Newton is less than 1 or 100%. Less than 1, because if it converts complete heat into work, you can say Newton is directly 100%. But it is not converting to the, so always Newton is less than 1 or 100%. And here, if the temperature, what is T1? Sink temperature, T2 is source temperature. If the temperature difference is very high between source and sink, what I am saying, if the temperature difference is very high between the source and sink temperatures, higher amount of heat will become more amount of heat will be converted into work. The temperature difference will be very high. Then only more amount of heat will be converted into work. So that is about the efficiency of the heat engine. So నేను చెప్పినా కదా నిన్న కొంతమందికి ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టమని చెప్పిన, ఎవరు పెట్టలేదా? You don't want any problems? Okay, just listen theory. థియరీ మీరు విన్నా కూడా మీరు 1 or 2 క్వశ్చన్స్ చేయగలుగుతారు. అక్కడ వచ్చేటి 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అంటే కదా.
I think this time the paper will be somewhat easy. Because the chala classes college kabatti. I don't think so. But your luck it is. తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినా వస్తుందమ్మా సీట్ మంచి సంపాదించుకోండి బిడ్డ. ఒక్కసారి మీకు ఐఐటీస్ లో కానీ నీటిలో కానీ సీట్ వస్తే అసలు మీ లైఫే చేంజ్ అవుతుంది. ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఒక్క పిల్లలు ఒక అబ్బాయి కానీ ఒక అమ్మాయి కానీ మంచి చదువుకున్నారు అంటే అలా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అంతా సెటిల్ అయ్యింది బిడ్డ. మీరు మీ అక్కలను సెటిల్ చేయొచ్చు, అన్నలను సెటిల్ చేయొచ్చు, వదినను సెటిల్ చేయొచ్చు, అమ్మలను మంచిగా చూసుకోవచ్చు, చెల్లె వాళ్ళ చదువులను కూడా మంచిగా చూసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ సెటిల్ ప్రాపర్లీ మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు కూడా. ఇప్పుడంత తర్వాత మాట్లాడదాం, టైం లేదు మనకి. రైట్, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ కార్నాట్ సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకేనా, ఈజీగానే ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అవి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎంట్రోపీ. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ ఇది కొంచెం ఎలాబరేట్ గా చదువుకుంటాం. So just I am telling you the equation for the entropy. I cannot calculate the absolute value, only change. We can calculate delta S is equal to this Q reverse by T. Because from the Carnot cycle only we will calculate this equation. We will derive the equation. And in the Carnot cycle, all the changes are taking place reversibly. Therefore, it is heat absorbed should be occur only reversibly. Therefore, entropy is an imaginary thing, imaginary property. All thermodynamic properties are hypothetical properties. Delta S is equal to Q reverse by T. Or we can write ds is equal to, it is dou Q reverse by T. And ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే always this entropy is regarded as a function of, is regarded as a measure of randomness. Randomness అంటే ఏంటి అంటే డిజార్డర్నెస్. డిజార్డర్నెస్ పెరిగింది అనుకోండి సిస్టమ్ లో, ఆటోమేటిక్ గా ది ఎంట్రోపీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అంటే ఆల్వేస్ దిస్ ఎంట్రోపీ మెజర్స్ ది randomness in the system. Entropy measures randomness in the system. Or the disorderness increases, entropy గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను. If the disorderness or randomness increases in the system, entropy increases. If it decreases, entropy decreases. If it remains constant, entropy also remains constant. Now, what I'll do, you can say third law also. At the physical, that is what I'm saying. All right. I'll give you three substances. For which substance the entropy is more, you tell me. Solids, liquids, and gases. A substances ki entropy ఎక్కువగా ఉంటుంది. Gases, ma'am. gases, then Very good. Why? gases, then liquid, then solid. Okay. And ఎందుకు మరి ఎక్కువగా ఉంటుంది gases కి? Intermolecular forces ఉంటాయి కదా సార్. ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ తో మీరు చెప్పొచ్చు. ఈవెన్ యూ కెన్ సే డిజార్డర్. అంటే ఏమి ఆ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఏది వద్దు. ఇఫ్ యూ సే అబౌట్ లిక్విడ్స్ సాలిడ్స్ తక్కువగా ఉంటాయా ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్? ఎక్కువ ఉంటాయి. యూ కాంట్ సే దట్ పాయింట్ హియర్. ఓకేనా, డిజార్డర్నెస్ నేను చెప్పిన పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. బికాస్ వెన్ యూ టేక్ సాలిడ్స్, in the solids all the particles are systematically arranged. Randomness almost ఉండదు కాబట్టి సాలిడ్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. లిక్విడ్స్ లో అయితే somewhat disorderness will be there, so entropy increases compared to solids. Whereas in the gas, all the molecules or the particles will move in zigzag motion and rapidly they will move. So automatically randomness increases, the entropy also increases. Always the entropy of gases will be very high compared to liquids and compared to solids. So what you can write here, solids will have a lesser entropy than liquids and gases. ఇక్కడ మనం థర్డ్ లా అని కూడా చెప్పొచ్చు. తెలుసా? See here in the solid substances what is happening, all the particles are very, very systematically arranged. All the particles are very, very systematically arranged. What is that somebody wrote here?
Okay. All the solids are all the particles are very, very systematically arranged. Therefore, as the temperature decreases for the solid substances at 0 Kelvin, at 0 Kelvin, 0 Kelvin and enti ante minus 273 degrees centigrade. దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే absolute temperature అండి. Everybody remember this one, my everyone. అంటే if a solid is taken at 0 Kelvin, or if a solid is cooled up to minus 273 degrees centigrade, what will happen there? All the particles are very, 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 very systematically arranged. There should not be any randomness in the system. Therefore, you can say, if there is no randomness, what about the entropy? Entropy is simply, you can say, this is called as the third law of thermodynamics, which says that at 0 Kelvin, all the solid substances will have 0 entropy values. All the solid substances will have 0 entropy values, and that is called as third law of thermodynamics. Vachesindi second law nunchi meeku third law kuda vachesindi. So what third law says that at 0 Kelvin or minus 273 degrees centigrade, all solid substances will have 0 entropy values, and that is called as third law of thermodynamics. Okay, na? So this is about the importance of this entropy. Now we have to see the entropy in different processes. We have to calculate entropy in different processes. And here I'll tell you one thing. Okka nimisham wait cheyandi ma. Nenu notes chesukodam marchipoyanu. Right. Now what we will do, so first we will calculate the entropy in different processes. The first one is calculation of delta S in different processes. The first one is isothermal process. As you know that when an ideal gas is expanded isothermally and reversibly, we have calculated the work done for this process. What is that work done? Minus 2.303 nRT log V2 by V1. nRT LOG. V2 by V1. We actually substitute చేసుకోండి. You can substitute in natural logarithm or in 10 base logarithm. గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే ఏం లేదు. Log V2 by V1. ఈ W నుంచి మనం ఏం చేస్తాము అంటే we'll calculate delta S equation. ఎట్లా calculate చేస్తాము అంటే since already this W is directly proportional to Q. Okay na? ఈ Q ని మీరు Q reversible అనుకోవచ్చు. Assume that this is taking place in reversible process because ఇది reversible లోనే జరిగింది కాబట్టి. So substitute value here. Therefore, Q reverse is how much? Minus 2. And when you చెప్తున్నాను అంటే మీ ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా ఈక్వేషన్స్ అడిగినా కూడా కొంచెం మీరు ట్విస్ట్ చేస్తే you get that equation on that. Simple steps. nRT log V2 by V1. If you take this T to the left hand side, Q reverse by T, and get it is minus 2.303 nR log V2 by, and replace Q reverse by T and delta S. That's it. You will get the equation. What is that equation? Important, chana important equation is nR log. Problems అవుతారు మంచి ప్రాబ్లం ఇస్తారు మనం చేసాం చూడు సేమ్ ప్రాబ్లం ఇస్తారు డబుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు
ఇక్కడ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా? డెల్టా ఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అక్కడ టీ ఉంటుంది, ఇక్కడ టీ ఉంటుంది, అంతే, ఏం లేదు. సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ డెల్టా ఎస్ ఇన్ ది isothermal process. Or in terms of pressure, what you can write? Delta S is equal to minus 2.303 nr log P1 by P2. P1 by ఏమైందమ్మా, ఏమైనా డౌటా? Somebody is writing something? Is the board clear? No doubt, ma'am. Yes, ma'am. Carry on. Okay, na? Right. So this is about the equation for the delta S in the isothermal process. Next one is I'll do one thing. I'll prepare some problems with the solutions and I'll forward those problems to you through Ramesh sir. Okay, na? Time లేదు కాబట్టి నేను మొత్తం థియరీ చెప్తాను, మధ్య మధ్యలో వీలైతే ప్రాబ్లమ్స్ లో కంపల్సరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ద సెకండ్ వన్ ఇస్ adiabatic ప్రాసెస్. Adiabatic. So what is the adiabatic process? Dou Q is 0. If it is taking place reversibly, you can write dou Q reverse is also 0. The changes are taking place reversibly. And what is entropy? Since ds is equal to, dou is just about ds. Dou Q reverse by T. Dou Q reverse by T. What is dou Q reverse? 0 kabatti ds is 0. If change in entropy is 0, what about entropy? Therefore, entropy of the system. ఎట్లా ఉంటుంది? Entropy, change in entropy 0 ఉంది. Constant. Very good. Entropy of the system remains a constant. This is one of the very important entrance question. Always the change in entropy in the adiabatic process is 0. Always entropy of the system remains a constant in the adiabatic process. And one more equation you have to know in the isoporic process and in the adiabatic process, that is just you remember this equation. Delta S is equal to NCV log, it is T2 by T1. NCV log T2 by T1. Whereas in the isobaric process, delta S is equal to NCP log T2 by NCP log T2 by T2. So NCP log, it is T2 by T1. Delta S is NCP log, it is T2 by T1. So just you remember this equation. So direct problem say is direct you can use these equations. Again, you can find out the delta S value. Now what I'll do, I'll say some important points in this. And if the chemical reaction is given, then calculate process you can calculate like this. If chemical reaction is given, like reactants and products, how you will calculate delta S? It is a summation of S of products minus summation of S of reactants. Summation of S of reactants. అంటే ఈ P value ఎంత, P value the products కి S value ఎంత ఇస్తే అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, and reactants కి ఎంత ఇస్తే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. You can calculate delta S of the chemical reaction. Okay, and here I'll tell you some important points when calculating entropy. See, I'll give you 3 options here. The first one is, Anna, can you give you laptop right. If 1 mole of
1 mole of carbon dioxide. Entropy is S1. 5 moles of carbon dioxide is S. 10 moles of carbon dioxide is S. Among of these three, which substance, which mole of the substance will have higher entropy? ఏది ఎక్కువ ఎంట్రోపీ ఉంటుంది? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి everybody. As the number of moles increases, now increase in number of moles automatically increases entropy. And S3 will have higher entropy than the S2 than S1. And if S3 is greater than S2 is greater than, this is the first one. And in a chemical reaction, this is just a substance we have taken. In a chemical reaction also, one more thing is, in a chemical reaction, in a chemical reaction, it is a second point to remember for the entrance purpose. In a chemical reaction, as the number of moles increases, S also increases. That means if delta Ng is positive, delta S is positive. If delta Ng is positive, delta S is also positive. Like if we take a simple reaction, A, which is in solid state, B, which is in gaseous state, it gives C, which is in gaseous state, and 2 moles of D in gaseous state. Then మనం delta Ng calculate చేసాం అనుకోండి. And if I am asking everybody delta Ng negative, delta S is also negative. What is delta Ng of this reaction? Gaseous state lo only is for 1 plus 2, 3, and here only 1. 3 minus 1 is 2. It is positive. Therefore, delta S also increases. Delta S also increases. And one more thing, the third one, if the molecular mass increases. If the molecular mass increases, S also increases. S also increases. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, one more thing, an important one, which I will up here. This is important one during mixture formation. During mixture formation from solid, when solid is mixed with a liquid, yes, solid liquid వస్తే ఏమవుతుంది మనకి సొల్యూషన్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏమంటే డెల్టా ఎస్ పాజిటివ్ అవుతుందా నెగటివ్ అవుతుందా? ఇక్కడ randomness లేదు, randomness ఉంది కాబట్టి randomness పెరిగింది కాబట్టి delta S increases. When liquid is mixed with gas, and also it gives a solution. Randomness increases, randomness decreases. When gas nunchi highly randomness nunchi takkuva randomness loki poyindi kabatti automatically delta S decreases. Gas plus gas, it gives mixture.
gaseous mixture, automatically delta S. So ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి కలిపినప్పుడు ఏమైతుంది అని. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఎంట్రోపీ. ఇక్కడ ఒక నేను చిన్న క్వశ్చన్స్ అవుతాను, మీరు చెప్పండి. The first question is, bromine liquid is converted into bromine gas. What is delta S? Positive. Increase. Increase అవుతుందిగా, లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి delta S is positive. This is the first question. And the second one is nitrogen gas converted into nitrogen gas at that only, but the pressure is different here. It is kept at 1 atmosphere. This is kept at 10 atmosphere. What about delta S? Decreases. Very good, because as the pressure increase చేసినాం అనుకోండి, molecules come closer to one another. Randomness decrease అవుతుంది. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, pressure increase అని. Pressure increase అయింది అంటే what happens? Entropy. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, pressure increase అయితే entropy decrease అవుతుంది. Delta S becomes negative. Third one, iron, which is in solid state, reacts with 4 moles of carbon monoxide. ఎవరు అది మాట్లాడేది? బాగా మాట్లాడుతున్నారు. Which is in solid state. What is delta S? Negative. Negative. ఎందుకు అంటే this is 0. 0 minus 4 is there. 0 minus 4 delta Ng. It is minus 4. This is, therefore delta S is negative. So like this, for any chemical reaction, you can calculate the delta S. You can say whether it is positive or negative depending on the value. Okay, na? One more thing is there. Fourth one, carbon dioxide, which is kept at 25 degrees centigrade and heated up to, the same gas is heated up to 50 degrees centigrade. What about delta S? Increases. Positive. Automatically. Positive. Right. Positive. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ two things. Temperature increase అయితే S increase అవుతుంది. Pressure increase అయితే S decrease అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే one more thing. Simple problems ఇవన్నీ కూడా. అంటే మీకు ఎంట్రోపీ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది, ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనే విషయంలో. సి గ్రాఫైట్ converts into C diamond. What is delta S? Decreases. Very good, because it is sp2 hybridization, is it? sp3 hybridization automatically complete గా అసలు randomness ఏ ఉండదు. Somewhat randomness will be there in here. So always delta S decreases. Okay, so this is about the thing. Right. One more problem I am giving you. Raskondi adi. Ma, if it is not necessary, please mute yourself. The first one, calculate entropy change. Entropy change అంటేనే delta S అని గుర్తుపెట్టుకోండి, or ds అని గుర్తుపెట్టుకోండి. And the following reaction.
in the following reaction, that is 2H2 gas and oxygen gas gives 2H2O liquid. Given that S0 అంటే ఏంటి స్టాండర్డ్ అన్నట్టు ఇక్కడ నాట్ ఉంటే భయపడకండి అది ఎంట్రోపీ బట్ ఇన్ స్టాండర్డ్ స్టేట్ S0 of hydrogen is given as X joules per Kelvin and S0 of oxygen given as Y joules per Kelvin. Units are calorie per Kelvin, Hertz per Kelvin or joules per Kelvin. And here the S0 of water is given as Z joules per Kelvin. What is delta S0? S naught is the not and right. What is delta S0? It is a summation of S0 of products minus summation of S0 of reactants. So delta S0 is how much? And products only 2H2O is there. And how much value is given? You can write this is 2 into number of moles and 1 into 1 line, 2 into 2 line. 2 into S0 of H2O minus plus minus of it is a summation of summation 2 into S0 of H2O and this is 2 reactants but what they have given H2 is it is 2 is there, you can write 2 into S0 of hydrogen plus 1 is there, you can write S0 of oxygen. You substitute the values, you can calculate what is delta S0. 2 into S0 of H2O is how much? Z is there, minus 2 into, keep bracket again, 2 into S0 of H is X plus 1. Therefore, what is delta S0 here? Delta S0 is 2Z minus 2X minus into plus is minus. That's it. Okay, value is to substitute and directly you can write like this. So for a given chemical reaction, you can calculate with the change in entropy. Okay, problem raskondi. Okay, I'll sit for a while. My problem raskuntu undandi. I'm dictating the problem, okay na? Right. 5 moles of same problem I am giving, like the yesterday problem. 5 moles of an ideal gas is expanded. 5 moles of an ideal gas is expanded isothermally and reversibly. Isothermally and reversibly from a volume 4 liters to 40 liters. 4 liters to 40 liters at 300 Kelvin. At 300 Kelvin. Calculate delta S. Calculate delta S. ఏ ప్రాసెస్ ఇచ్చినా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ ప్రాసెస్ లో మీరు యూజ్ చేయాల్సిన డెల్టా ఎస్ ఈక్వేషన్ ఏంటి నేను 4 ఈక్వేషన్స్ చెప్పినాను ఐసోథర్మల్ లో చెప్పినాను అడియాబాటిక్ లో చెప్పినాను ఐసోకోరిక్ లో చెప్పినాను ఆల్ దీస్ ఈక్వేషన్స్ చేయాలి ఇది ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ కాబట్టి వాట్ ఇస్ డెల్టా ఎస్ ఈక్వేషన్ డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ మైనస్ 2.303 nr log వాల్యూమ్ లో ఇచ్చింది కాబట్టి v2 by v1 just you substitute the values delta s is minus 2.303 and 5 ఇచ్చారు r value ఎంత ఉంటుందో substitute చేయండి here you can write it as 0.0821 and this is 40 by 10 అంటే 40 by 4 అంటే 10 log 10 value is 1 you get the answer and after getting the answer you write joules per Kelvin ఇట్లా కూడా అడుగుతారు ప్రాబ్లం w నే కాకుండా you can calculate even you can calculate delta g also in this process. Okay, na? Delta A also in this process. That is Gibbs free as you can calculate delta A also. Right.
one more thing is that is a very important one. Always during a spontaneous process, మనం ఇందాక ఏమనుకున్నాము, always in the isolated system or in the adiabatic process delta S is 0 అనుకున్నాం. But in the case of spontaneous process, in the isolated system, important thing, everybody remember it, ఈ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. In the spontaneous process, the process is taking place spontaneously in the isolated system. Isolated system లో ఆ ప్రాసెస్ స్పాంటేనియస్గా జరుగుతుంది అంటే ఆల్వేస్ డెల్టా ఎస్ ఇంక్రీజెస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఒకసారి 2 సార్లు అయితే సిఐ, ఈవెన్ మీరు పీజీ అయిపోయినాక సిఎస్ఐ రాస్తారు, కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ అని ఒక ఫెలోషిప్ ఉంటుంది పిహెచ్డి చేయడానికి. దాంట్లో కూడా చాలా సార్లు అడిగే క్వశ్చన్. సో ఏమని గుర్తుపెట్టుకోవాలా, ఇన్ ది ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ when a process is taking place spontaneously, delta S increases. Delta S increases. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. Right. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, one more thing I have to tell you here, and that is ఏంటి అంటే the fourth different form of second. 3 different forms నేర్చుకున్నాం కదా. Now the fourth one in terms of entropy. So for that we have to know about the change in entropy. The next part is calculation of change in entropy in the universe. ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసినా ఓన్లీ సిస్టమ్ కే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. డెల్టా ఎస్ దేంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, యూనివర్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసిన. అది ఏ ప్రాసెస్ లో, ఒకటి రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ లో, ఇంకొకటి ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. అరే మరి డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, కానీ డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఎట్లా చేయాలి? స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో చెప్పినాను, అకార్డింగ్ టు దిస్ థర్మోడైనమిక్స్ యూనివర్స్ లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 2 కాంపోనెంట్స్. వన్ ఇస్ సిస్టమ్, ది అదర్ వన్ ఇస్ సరౌండింగ్స్. One is the system, the other one is the surroundings. So if you know about delta S of system and delta S of surroundings, you can calculate what is change in entropy of the universe. So I am writing here change in entropy, delta S of universe is nothing but you have to know delta S of system combined with delta S of surroundings. You can calculate delta S of system. So ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే ఈ వాల్యూ డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ యూనివర్స్. నేనేం డిరైవ్ చేయట్లేదు. దిస్ విల్ గెట్ 0. దిస్ విల్ గెట్ డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0. డెల్టా ఎస్ 0 అయితే యూనివర్స్ ది ఎస్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్? Constant. This is one of the very very important entrance question. So నేను ఏం చెప్పిన రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు whenever you are studying about the changes in the reversible process, you have to think that I am studying about the changes at equilibrium, because in the reversible process at each and every step the piston remains in the equilibrium state. Okay na? So what you have to say is this is at equilibrium. At equilibrium. So therefore always in the reversible process the change in entropy of the universe is 0 and entropy of the universe remains a constant. That means always at equilibrium. At equilibrium delta S is 0. This is the important one while discussing about the spontaneity of the process. Delta S of the universe is 0 and S is constant at equilibrium. And this is in the reversible process. So if you see in the irreversible process, the same thing. In the irreversible process. So ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ ఎలా వస్తుంది అంటే you'll get this value. ఇందాక దాంట్లో 0 వచ్చింది. You'll get this value as greater than 0. Greater than 0 అంటే పాజిటివ్ ఆ నెగటివ్ ఆ? Positive. It is positive. This is one of the very very important one. That means always in the irreversible process entropy of the universe increases. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏం చెప్పాలా? In the irreversible process entropy of the universe increases.
ఇందాక మనము స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ చదివేటప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాము, ఆల్వేస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ అన్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనుకున్నాం. ఈజ్ అన్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనుకున్నాం, అవునా కాదు? ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ లో ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజ్ అయితే స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ లో కూడా మనకి ఏం కావాలా? ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజ్ కావాలి. ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజ్ కావాలి. అండ్ ఇన్ ద యూనివర్స్ a spontaneous process occurs continuously. ఎప్పుడు కూడా స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. లైక్ వి టేక్ వాటర్, ఎప్పుడు కూడా వాటర్ అనేది అప్ హిల్స్ నుంచి డౌన్ హిల్స్ కి ఎప్పుడు కూడా స్పాంటేనియస్ గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, యూనివర్స్ లో ఎప్పుడు కూడా స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది. కంటిన్యూస్ గా జరిగితే వాట్ అబౌట్ ది ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ది స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్? ఇట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ కంటిన్యూస్లీ. It also increases continuously, and that is called as the fourth different form of second law of thermodynamics in terms of entropy. It says that mali cheptunna andi, irreversible process lo entropy of the universe increase aitundi. Prati oka irreversible process anedi spontaneous process kabatti spontaneous process lo kuda ee entropy of the universe increase kavali. మరి ఈ యూనివర్స్ లో ఏ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది? కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది కాబట్టి in the spontaneous process, I'm writing here, in the spontaneous process entropy of the universe increases continuously. మరి ఎండ్ లో ఏమైతుంది? at the end it reaches the maximum value. ఇంకా పెరుగుతూ పోతుంది కాబట్టి యూనివర్స్ ఎప్పుడైతే కొలాప్స్ అవుతుందో at that time it reaches the maximum value, and that is called as the fourth different form. It says that the entropy of the universe increases continuously, and at the end it reaches the maximum value. Entropy of the universe increases continuously, and at the end it reaches the maximum value. That is called as the fourth different form. And when you combine this first and second law కలిపినప్పుడు వచ్చేదాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే, that is called as summation of first and second laws. First law ఏం చెప్తుంది? First law says that total energy of the universe, energy గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. Second law in terms of entropy, entropy of the universe increases. కంబైన్ చేయండి, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తుంది? The total energy of the universe remains constant, whereas the total entropy of the universe increases continuously and reaches the maximum value at the end. That is called as the summation of first and second law, which says that the total energy of the universe remains constant, and whereas the total entropy of the universe increases continuously, and at the end it reaches the maximum value. That is the fourth different form of the second law and the summation. This is about the entropy part. So with this I have completed the entropy part. The remaining two things are there. Come on. Chepanda? Mana doubt? Anybody is having doubts? మన డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? అంటే మీకు చదివితే డౌట్లు వస్తాయి. ఓకే. The next one is, it is about Gibbs free energy. First Helmholtz free energy. Helmholtz free energy. దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే వర్క్ ఫంక్షన్ అని కూడా అంటాం. It is A. So there is no specific definition for this A. A is nothing but it is E minus T into S. E అంటున్నాం మళ్ళీ again I am writing E. U minus TS. U అంటే internal energy, T temperature, S is entropy. So this is the equation.
These three are state functions. A is also a state function. So you can calculate only change in work function. Delta A is equal to how much? Delta U minus this T delta S. And when you simplify this equation, finally you'll get delta A is equal to W max. You'll get delta A W max. Okay, na? That means this is the energy. What is Helmholtz free energy? This is the amount of energy which is required to convert into work. And this is delta A. దీంట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఏం అవసరం లేదండి. This is the thing. ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాలి సరిపోతుంది. One more thing is there. It is the second one. Gives a free energy. Gives a free energy G. So దీనికి ఏంటి అంటే G is equal to H minus TS. H minus TS. Delta G is equal to delta H minus T delta S. One more equation is also there for this, for the small change. VDP minus SDT. VDP minus SDT. ఈ ఒక్క ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే you can write dou G by dou P. By keeping temperature constant, you can find out dG by dt by keeping pressure constant. See, at constant pressure, if equation is important, problem key. At constant pressure and dP is equal to 0. And the total term 0. dG is equal to minus SDT. Therefore, dG, if dt is dG by dt. This is at constant pressure. Kabatti minus S. Everybody remember this equation. Important one for the while deriving the equation for Gibbs-Helmholtz. Gibbs-Helmholtz equation. One more equation at constant pressure. This function at constant temperature. dt is equal to same. This term becomes 0. Remaining is dG is equal to VD. dP this was same dG by dP at constant temperature. One more equation is there. Gibbs-Helmholtz equation. That is delta G is equal to, it is delta H plus T into dou delta G by dou T at constant pressure. Just you remember this equation. You want to put it going to name? I'll tell you about the spontaneity now. The last one is conditions for the spontaneity in terms of delta H, delta S, delta G, and spontaneity conditions. The first one delta H, delta S, delta G. So for the spontaneity, always delta S is positive. ఎందుకు అంటే irreversible spontaneity లో మనకి ఏమైంది delta S పాజిటివ్ అయింది. delta G ఎప్పుడు కూడా నెగటివ్ ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడు కూడా delta G is equal to 0 అయింది అనుకోండి. ఇది at equilibrium. At equilibrium, what is the value of delta G? 0. And delta G negative అయింది అనుకోండి. This is for the spontaneity. If delta G is positive, non-spontaneity. Non-spontaneity. The three conditions good to it. So whenever you are writing delta S as positive, delta G is negative, and always delta H is negative one for spontaneity.
delta G negative అయితే delta H కూడా చాలా కేసెస్ లో నెగటివ్ అవుతుంది. This is spontaneous at all conditions. At all conditions. Then non-spontaneous candy, this is positive, this is negative, and this is positive. This is non-spontaneous at all conditions. Two more things are there at low temperature and at high temperature. At low temperature, temperature తక్కువగా ఉంది అంటే randomness తగ్గుతుంది కాబట్టి this becomes positive. This becomes a negative. Spontaneous కి ఎప్పుడు కూడా నెగటివ్ ఏ ఉంటుంది and this also becomes a negative. This is spontaneous at a low temperature. Spontaneous at low temperature. At high temperature, this is negative, but this becomes a positive. This is spontaneous at high temperature. At high temperature. So these are the things that you have to remember. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఒక క్వశ్చన్ నేను చూసిన ఒకటే క్వశ్చన్ నాకు అవపడింది. అదేంటి అంటే దే హావ్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ది స్పాంటేనిటీ కండిషన్ ఫర్ ది వర్క్ ఫంక్షన్ కూడా అడిగారు. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన థింగ్ ఏంటి అంటే ది ఫైనల్ థింగ్ మ్యామ్ చెప్పండి. at high temperatures delta is positive no ma'am. Delta H is positive. Yes, delta S. Delta S positive ఎందుకైతే this sorry. Delta S is positive. Sorry. నేను చూసుకో. Upside low temperatures negative. ఇక్కడ ఇది నెగటివ్ అవుతుంది. Sorry తల్లి. Okay. It's my mistake. Okay. So, and thank you for correcting this. Okay, this is negative, this is positive. Okay. And ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నేను చూసిన క్వశ్చన్ లో అడిగిన థింగ్ ఏంటి అంటే స్పాంటేనిటీ కండిషన్ అడిగారు. స్పాంటేనిటీ కండిషన్ at a constant volume and temperature అడిగారు. This is regarding to this which property అని అడిగారు. మీకునే ఓన్లీ 4 డెల్టా హెచ్ ఉంది, డెల్టా ఎస్ ఉంది, డెల్టా జీ ఉంది, డెల్టా ఏ ఉంది. డెల్టా జీ డెల్టా ఏ సిమిలర్. దీనికి ఏవైతే కండిషన్స్ ఉంటాయో ది సేమ్ కండిషన్స్. డెల్టా ఏ is 0 ఈక్విలిబ్రియం, డెల్టా ఏ is నెగటివ్ స్పాంటేనియస్, డెల్టా ఏ is పాజిటివ్ నాన్ స్పాంటేనియస్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమడిగారు అంటే స్పాంటేనిటీ కండిషన్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్. ఎప్పుడు కూడా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ మనం ఏమని రాసాము యూ మైనస్ టిఎస్ అని రాసాము. కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఉంది, ఎప్పుడు కూడా ఈ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కమ్స్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. ఈ థింగ్స్ గుర్తుపెట్టి ఏం డిరైవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో హీ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ది కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ వాల్యూమ్, దేర్ఫోర్ ఇట్ రిగార్డ్స్ టు వర్క్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? సో అంటే ఏంటి డిఏ ఈస్ లెస్ దాన్ 0. లెస్ దాన్ 0 అంటే ఏంటిది నెగిటివ్ అన్నట్టు. మళ్ళీ భయపడారు నేను నెగిటివ్ చెప్పింది, ఇక్కడ లెస్ దాన్ 0 అన్నాడు అనుకో. లెస్ దాన్ 0 అంటే నెగిటివ్. అదే కాన్స్టాంట్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటి అంటే కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ అడిగారు అనుకోండి, దాట్ రిగార్డ్స్ టు డెల్టా జీ. డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ మనం ఏమనుకున్నాం హెచ్ మైనస్ టిఎస్ అనుకున్నాం. కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ ఎంథాల్పీ కమ్స్ అట్ కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్. So if they ask you about the spontaneity condition, constant pressure and temperature, it regards to the delta G. That is delta G is less than 0 at constant temperature. Okay? You don't know things good to it. నేను ఏం చేస్తాను అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు చెప్పినా మీకు కొంచెం కష్టమే, మందికి ఫాస్ట్గా చెప్తే అర్థం కావచ్చు, అర్థం కాకపోవచ్చు. ఒక్కొక్క దానికి నేను ప్రాబ్లమ్స్ చేసి మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. యూ జస్ట్ సీ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. బట్ ది సొల్యూషన్స్ ఐ గివ్. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే కూడా మీరు ఫార్వర్డ్ చేయండి సార్కి. ఓకేనా? డెఫినెట్లీ ఐ గివ్ ద ఆన్సర్. ఇఫ్ యూ గివ్ ద క్వశ్చన్స్, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇవ్వండి. మీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి నేను క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ మా ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ థ్యాంక్ యూ ది కేజీసీ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ wonderful opportunity to serve the students. And one more thing I got to tell you, ఏంటి అంటే మంచి చదువుకోండి బిడ్డ.
ఏదైనా కూడా మీ చేతిలోనే ఉంటుంది. మీరు ఎంత కష్టపడితే మీ ఫ్యూచర్ ఎంత బాగా ఉంటుంది. ఎంత ఎవరిని బ్లేమ్ చేయొద్దు. మా పేరెంట్స్ దగ్గర డబ్బులు లేని అనుకోక ఈ స్టేట్ లో ఉన్నా, నాకు టీచర్ మంచి చెప్పలేని ఈ స్టేట్ లో ఉన్నా, ఏది లేదు. మీరు కూర్చొని చదవండి, మీ చేతిలోనే తిట్టుకోండి, మిమ్మల్ని తిట్టుకోండి, మీ చేతిలోనే తిట్టుకోండి, అంతే. ఏమీ లేదు, చదువుకోండి, మంచి చదువుకోండి అండ్ మంచి పొజిషన్ లో ఉంటారు. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. థ్యాంక్ యూ మా. ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్ మా? మ్యామ్ ఎంథాల్పీకి గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీకి డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఉందా మ్యామ్? చూడండి, ఇప్పుడు లేదా ఇప్పుడు డెల్టా జీ మనం చూసాం కదా, అట్ హై టెంపరేచర్ ఏమైంది, అట్ లో టెంపరేచర్ ఏమైంది. అట్ ఆల్ కండిషన్స్ ఆల్మోస్ట్ డెల్టా జీ is equals to delta H only. But only at high temperature, delta H and delta G will be different. Delta H is positive and delta G is negative. అదొకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మిగతా అంతా ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. If anything is extra is there, I'll definitely include in the problems. Okay na? Thank you ma. Thank you. I'm ending the meeting ma.